So I said, so let me give some money. I took out some money from my purse and I wanted to give. Suddenly I remembered that there is an act which prohibits children begging. So tomorrow if someone takes a video, now everything they will take on mobile. So takes a video and says, High Court judge encouraging begging, it will be a very sorry state of affairs. So I said, let me not do this. Let me try to find out the problem. I told my driver to stop after the signal, and I told that gunman to get the parents of the children. That both father and mother, they were doing that gaundi work, that that kuli, that there was a telephone wire was being laid, there was a trench being dug. So they wanted to doing the kuli work. So I called them and asked him, why you are not sending your children to the school? He said, sir, हमारा पास पैसा नहीं है, कहाँ भेजूँ? I asked him, कितना बच्चा है? He said, 3 children. The eldest one was about 7.5 years old girl, and the second one was a 5-year-old boy, and the third one was another child of about 1.5 years. So I thought we should do something for this. So I called a meeting of, as the executive chairman of Legal Authority, I called the meeting of the chief secretary, the principal secretary, social welfare department, and municipal administration director, and the municipal commissioner, everyone. There we decided that we will start school for these children. The state government said, sir, we are already having such projects, we will take care. But I was not satisfied. I told, all right, we will appoint a survey team to find out why these children are not being taken to school. Then the parents, we came to know from the feedback from the parents, they were not ready to send their students elsewhere from the place of their work. If they are working at a particular junction or a signal, they want their children to do the begging so that they get additional income. So I said, all right. When we interacted with the parents said, we will not send the children. So we thought we will find out what is the reason. Then they agreed, if the school is done at the place of the signal, they will send the children. So this concept made me to start what is known as signal schools. And after a few months, I was elevated as Chief Justice of Gujarat High Court. I came here, and when I shared this with the Honorable Chief Minister, this idea, he was readily agreeing to start, and immediately within 15 days, we started this program on 6th March 2022 by inaugurating the signal schools at Ahemdabad. And I have been told that the state is not leaving any stone unturned to copy this or inculcate this in the entire state of Gujarat, and this is what I was told by the Honorable Chief Minister. And I wish that this concept of, I was very impressed, Bhiksha Nahi Shiksha. Every children should, because they are our future of our country. Article 14 of the Constitution says everyone should be treated equally. The right to education is now held by the Honorable Supreme Court as the fundamental right. The children should be taught. And I will just say 2 words, sir. I will take another 3 to 4 minutes and conclude my remarks. I know you are hard pressed for time. Today there will be a lot of programs you will have to attend. So I will complete my remarks within another 3 to 4 minutes. Teacher, our number of teachers are present here. I would like to just highlight. Children should be. There's a difference between teacher and guru. In the word guru in Sanskrit means taking from darkness to light. Guru, from darkness to light. The person who takes any other person from darkness to light is called guru. A teacher takes the responsibility for your growth, whereas a guru makes you responsible for your growth.
A teacher is a guide on the path. A guru is a pointer to the way. A teacher instructs you. Guru constructs you. That is why we say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. You are embodiment of all. So the teacher, how he or she should be? She should be like a mother. I will tell you one small story and then just complete my remarks. There was one school in England where small children were attending the classes. One day, one teacher went to the class, new teacher, new academics. She went to the classroom and she saw, it was a convent school. She saw everyone was very neatly dressed with tie, boys were with tie, shoes, ties, lace tied, everything, all neatly cropped. One boy was shabbily dressed. He was having a running nose. He had not combed his hair. He had not tied his lace. So she felt very awkward seeing that student. So the class started, days rolled, weeks rolled, and she started saying, for comparing that boy for everything wrong. Suppose a boy or a girl committed a mistake, she used to say, if you continue to do this, you will become like this boy. So that boy, psychologically, he became down. Then, that boy's name was Teddy. He was called as Teddy. So the teacher, one day the headmistress saw that she was scolding that boy. So she called the teacher to the headmistress' room and she gave the previous year report. She said, please look at it. Why do you scold him? Don't scold him. And the teacher saw the boy's report of the previous year and she was shocked because he was number one, first rank holder, and suddenly he has become like this. He was last, he was not reading, he was not writing, he was not getting good marks, he was failing in his tests. So the teacher got shocked. And the headmistress told, do you know the reason for this? She said, no, madam, I don't know. So the headmistress told the teacher, look here, his mother was suffering from cancer. Recently, she passed away. So he has become very weak. So that day, the teachers took up the responsibility of the role of a mother instead of being a teacher and guru. And she said, she started encouraging that boy. And that boy who had psychologically gone down, again he bounced back. And by the end of the year, again he got the first rank. And after some years, he got promoted, he went to 10th standard. The most important aspect is this. After 10th standard, everyone knows there will be a send-off from the school. On that day, everyone had got lot of gifts to the teacher. This small boy had brought one gift rolled in an old newspaper. So the teacher, he wanted to give it to the class teacher who taught him in the younger days at 5th standard or 4th standard. So he gave that gift to that teacher. Immediately she could make out this is from Teddy. And she saw in that there was one bangle. You know, the ladies wear one bangle, one old bangle and a perfume, old scent. He said, you are like my mother. That is why I am giving it to you. She took that scent and that bottle. She also forgot. She retired. She became old. This boy also went and joined the college. After about 20 years, the teacher received an invitation, a wedding invitation. And there was a letter in that written by this Teddy saying that I am getting married. I want you to come. I am here with enclosing an air ticket. He sent the air ticket also. She was brought, and when she was taken, and he had made arrangements at the wedding hall that she should be taken care of. She was old. So she came and they said, madam, your chair is reserved, you please come. And she came and saw that chair, one vacant chair. On that there was a white paper printed. It was like this, it was said, my mother.
So he ensured, that boy Teddy ensured that he gives the teacher the place of the mother. And that Teddy became Dr. Theodore, an astrophysicist, even now working in NASA. Because of that teacher, he could become Dr. Theodore. So I want every teacher to be that mother. Then only they will be. And please ensure that you inculcate. Nowadays, everyone thinks of right. It is my fundamental right, Article 14, Article 19, Article 21, pension nahi diya, paper nahi diya, promotion nahi diya, case dalo, sabhi karta hai. But there is one article in Constitution of India, what is called as 51A, fundamental duties of the citizen. We should respect our elders. We should respect our culture. We should respect our heritage, our country, our national flag. So it is the responsibility of the teachers to inculcate the patriotism in every child. Once he or she develops the patriotism, it is my country, a mera desh, then automatically the country will also grow. For the country to grow, it is in the hands of the teacher. And to conclude, I would say what Swami Vivekananda said once. Swami Vivekananda was a great philosopher, as you all know. He said, education without character building is useless. Any acquisition of degree and doctorates without imbibing basic human qualities is of no use. Education is manifestation of perfection already in a man. Therefore, the only duty of the teacher is to remove all the obstructions coming in the way. He said, we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. And this is what we expect from the teachers. And as I said, while the right to education is provided under the Constitution, every endeavor should be made that our Gujarat state becomes 100% literate. We should endeavor, we should put all our efforts to see that none of the children are deprived of any of the education. And I appeal to the Honorable Chief Minister to replicate this Bhiksha Nahi Shiksha in entire state, so that none of the children would be deprived of the education, because they are our future. So we want every children to be educated so that our country will also progress and prosper. I thank the organizers for having given me an opportunity to be in the midst of you. Dhanyavad, Namaskar, Jai Hind. Thank you so much, sir, for your insightful message. Thank you. મિત્રો, ગુજરાતની 10 દિશાઓમાં ખુલતી સવાર જેવા વિકાસના જ્વાળા પથરાય અને પ્રગતિના પથ પર આગળ વધતા રહેવાય તેવો મક્કમ નિર્ધાર કરી પોતાના સરળ, સૌમ્ય અને નિખાલસ વ્યક્તિત્વ થકી ગુજરાતના અવિરત વિકાસ માટે કટિબદ્ધ છે તે છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. આવો જોરદાર તાળીઓ સાથે તેઓને આમંત્રિત કરીએ તેઓના ઉદ્બોધન માટે. છોકરાઓને કહે હવે પૂરું થાય, ચિંતા ના કરવા જવાનું. બિચારા ક્યારના બેઠા હોય, એમને કોણ શું બોલે છે શું નહીં એનાથી હવે જલ્દી અહીંયા પૂરું થાય તો સારું. આમ તો ઘણા મોટાને એવું થતું હોય છે. પણ દરેક પ્રોગ્રામમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવા મળી જતું હોય છે. ને આજે તો આપણી વચ્ચે ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ શ્રી છે, અને એમનામાંથી કદાચ થોડું ઘણું ઇંગ્લિશના હિસાબે ક્યાંક ના સમજાયું હોય તો પણ એવું કહી શકાય કે જ્યારે તમે દરેક રોલ કરી શકો એમ છો, સામેના માણસની જરૂરિયાત પ્રમાણે
ને એમાં શિક્ષકોએ તો ખાસ કે જેમ ભાઈ ગુરુ થઈ ટીચરમાંથી ગુરુ, ગુરુમાંથી મધર, જ્યારે સામેના વિદ્યાર્થીની કેવી જરૂરિયાત છે એ મુજબ જો તમે કરી શકો તો જેનું ઉદાહરણ અહીંયાથી આપ્યું કે જે વિદ્યાર્થી અત્યારે નાસામાં કામ કરી રહ્યા છે એવું વ્યક્તિત્વ પણ તમારા થકી સમાજમાં આપી શકો એમ છો. એટલે આજે ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ સોસાયટી, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત સિગ્નલ સ્કૂલના શુભારંભ પ્રસંગે મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી અરવિંદ કુમારજી, મહાનગરના પ્રથમ નાગરિક મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, કાઉન્સિલરશ્રીઓ, શિક્ષક મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો. આમ તો આજે શાળા પ્રવેશોત્સવનો બીજો દિવસ, પણ શાળા પ્રવેશ ઉત્સવ એ સમાજ માટે ઉત્સવનું વાતાવરણ બને અને એવી પહેલ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં શરૂ કરી. અને આજે એ પહેલ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આજે 17મી કડી 23, 24, 25 જૂન દરમિયાન આજે રાજ્યભરમાં ઉજવાઈ રહી છે. આપણે શિક્ષણ અને શિક્ષણ માટેનું પૂરતું ધ્યાન અને સમાજનો નાનામાં નાનો વર્ગ, છેવાડાનો માણસ કેવી રીતે શિક્ષણથી જોડાઈ શકે એના માટેનો પ્રયત્ન માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ કર્યો. આજે ગુજરાત ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે, તો એ ગ્રોથ એન્જિન દરેકને સાથે લઈને આગળ વધવા માટેની વાત હોય અને જો દરેકને આગળ વધવું હોય તો એમાં પાયાની જરૂરિયાત શિક્ષણ છે. અને આ શિક્ષણ જો દરેકના જીવનમાં હશે તો તમે ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરવા ઈચ્છતા હશો તો એ ક્ષેત્રમાં તમારે આગળ વધવા માટે શિક્ષણની આવશ્યકતા પડવાની છે. ને એના આધારે આજે શિક્ષણનો પ્રવેશોત્સવ અને પ્રવેશોત્સવની સાથે એને ગુણાત્મક કરવા માટે પણ ગુજરાત સરકારે ખૂબ જ સારા પગલાં ભર્યા છે. હમણાં જ આપણને ખબર છે એમ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના હાથે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર શરૂ થયું અને વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની અંદર દરેક વિદ્યાર્થી, શિક્ષક ક્યાં છે, કેટલી હાજરી છે, ક્યારે હાજરી છે, કેવી રીતે ભણ્યા છે, કેટલું ભણ્યા છે, આ બધાનું ધ્યાન આજે રાખી શકાય અને એ ટ્રેકિંગના હિસાબે ઘણો બધો સુધાર પણ શિક્ષણમાં આવ્યો છે. અને એ સુધારની સાથે સાથે આજે આપણી વચ્ચે મુખ્ય ન્યાયાધીશ જ્યારે છે ત્યારે એમના વિચારને વાચા આપી અને એ વાચાના આધારે જે ભિક્ષા નહીં શિક્ષાના અભિગમ સાથે જે 139 આ છોકરાઓને આની અંદર પ્રવેશ આપેલો અને 139 બધા જ આવી ગયા ને કે કોઈ છટક્યું હજુ? કારણ કે આપણે ગમે તેટલું કરીએ પણ પાછું આ છેક સુધી એના જીવનમાં રસ ઊભો કરવો પડે. એ થોડી જવાબદારી શિક્ષકોની છે. એટલે જો રસ ઊભો થયેલો રહેશે તો મને લાગે છે ત્યાં સુધીના 139નું આજે ગુજરાત ખાતે શાળા પ્રવેશોત્સવ તો ચાલી જ રહ્યો છે, પણ એક અનોખો પ્રવેશોત્સવ અને એની અંદર આપણે બધા સાક્ષી થયા છે, એનો આનંદ છે.
કે ભાઈ સિગ્નલ સ્કૂલમાંથી આજે રેગ્યુલર સ્કૂલમાં આ લોકોનું એડમિશન થયું છે. અને વિચરતી જાતિનો પણ આવો એક પ્રશ્ન આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં હતો. અને એ વિચરતી જાતિ માટે પણ એ લોકોને પણ એમના મા બાપ દર 10 દિવસે 15 દિવસે બીજે જઈ અને એમની રોજીરોટી કમાતા હોય અને એવા સંજોગોમાં એ લોકોના દીકરા દીકરી પણ ભણવા માટેની બહુ મુશ્કેલી પડતી. અને એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવા માટે પણ માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ આજે એમને પોતાના મકાનો અને મકાનની સાથે આ છોકરાઓ માટેની હોસ્ટેલ પણ શરૂ કરી છે, જેથી કરીને એ લોકો ધંધા રોજગાર માટે બહાર જાય તો છોકરાઓનું શિક્ષણ ના બગડે એવી આખી વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એટલે ખૂબ સારી રીતે આગળ વધવા માટેના અને આગળ વધવા માટે કરતાં દરેકે દરેક જણ મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે જોડાય એના માટે થઈ અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ દરેકે દરેક ક્ષેત્ર અને દરેકે દરેક માણસ, જ્ઞાતિ, જાતિ, એ સમાજના દરેક વિદ્યાર્થીનું એડમિશન થાય અને એ ભણે એના માટેના પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. અને આજે એના રિઝલ્ટો પણ આપણને જોવા મળે છે કે જે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હતો એ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો આપણે ઘણો બધો ઘટાડી શક્યા છીએ. જ્યાં સુધી મારી પાસે માહિતી છે ત્યાં સુધી 37.22%માંથી આજે 3.39% જેટલો ડ્રોપઆઉટ રેશિયો આપણે લાવી શક્યા છીએ. દરેકે દરેક ક્ષેત્રે ડ્રોપઆઉટ રેશિયોની સાથે સાથે વ્યવસ્થા પણ એટલી ઊભી કરી છે કે જે ધારો કે યુનિવર્સિટીની સંખ્યા આજે 21માંથી 103 થઈ છે, કોલેજોની સંખ્યા 775માંથી 3117 થઈ. એવી જ રીતે એન્જિનિયરિંગ કોલેજની સંખ્યા 26માંથી 133 થઈ, પોલિટેકનિક કોલેજોની સંખ્યા 31માંથી 144 થઈ, પ્રોફેશનલ કોલેજોની સંખ્યા 108માંથી 503 થઈ. અને એવી જ રીતે મેડિકલ સીટો પણ 1375માંથી આજે 5700 થઈ છે. એટલે આજે આપણે જોઈએ તો છેલ્લા 2 દાયકામાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈના પ્રયાસોથી આજે શિક્ષણમાં જે મજબૂત પાયો નખાયો છે એના આધારે આજે ખૂબ સારા પરિણામો આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. એક આપણને ખબર છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મીઠાના 11 સંતાનોને ઘરે બેઠા શિક્ષણ આપવા માટે 40 જેટલી સ્કૂલ ઓન વ્હીલ શરૂ કરી છે. એટલે દરેકનું ધ્યાન રાખી કોણ નથી ભણતું, કેમ નથી ભણતું, તો એને કેવી રીતે ભણાવી શકાય, એ લોકોના બાળકો પણ ભણે એનો વિચાર કરી અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકારે આ બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરી અને આ શિક્ષણ માટે ખૂબ સારા પરિણામો આપણને જે 2 દાયકામાં જોવા મળે છે એનું પરિણામ એનું જો કોઈ પાયામાં હોય તો એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈનો વિચાર અને એ વિચાર આજે મંત્રીમુક્ત થઈ રહ્યો એવું આપણને લાગે છે. છેલ્લા 2 દિવસના આંકડા મારી પાસે આવ્યા છે તો 1,88,000 વધુથી કન્યાઓએ શાળામાં પ્રવેશો લીધો છે. અને 2 દિવસમાં 3,83,000 જેટલા બાળકોનું શાળામાં નામાંકન થયું, એટલે વિદ્યાર્થીને બંને સાથે થઈને. અને 78,000 ભૂલકાઓએ આંગણવાડીમાં પ્રવેશ લીધો. અને આ 2 દિવસની અંદર દાતાશ્રીઓએ 80 લાખથી વધુ રૂપિયાની દાન અને ભેટ પણ આપી છે. એટલે આજે ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ બન્યું છે અને દરેક જણને આજે ઉત્સાહથી આ શાળા પ્રવેશોત્સવની અંદર દરેકે દરેક જણ ભાગ લે છે. અને એ ભાગ લેવાના કારણે આજે આ બેઠેલા નાના ભૂલકાઓને એ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહના હિસાબે એ લોકોના જીવનમાં પણ આપણે બધા લાવવા જઈ રહ્યા છે. અને આપણે સૌ સાથે મળીને જ્યારે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ માન્ય નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી ઉજવી રહ્યા હોય ત્યારે આજે તમામ બાળકોને શિક્ષણરૂપી અમૃત આપીને દેશના ભાવિનું ઘડતર આપણે કરવું છે. આપણા આસપાસનું કોઈ બાળક
શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તેવો સંકલ્પ આઝાદીના અમૃત વર્ષે કરીએ અને શિક્ષણની જ્યોતનો પ્રકાશ સમાજમાં અંતિમ છોડ સુધી ફેલાવીએ. શિક્ષણ સેવાના આ યજ્ઞમાં સૌ જોડાઈએ એ મારી અભ્યર્થના. અને માન્ય ચીફ જસ્ટિસ સાહેબે જે કીધું છે કે ભાઈ આજે અમદાવાદમાં જે શાળા શરૂ થઈ છે સિગ્નલ સ્કૂલ, એ સિગ્નલ સ્કૂલ આપણે ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં દરેક જગ્યાએ અમે અમારો પ્રયત્ન કરી અને શરૂ કરીશું, જેથી કરીને કોઈ વંચિત નહીં રહી જાય અને આ ભિક્ષુકમાંથી નાના છોકરાઓ જે છે એ બહાર નીકળી અને આગળ આવે. એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ 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 આભાર માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો, આપના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન અને આપના ઉપસ્થિતિ બદલ. અને હવે ઉપસ્થિત મહાનુભાવનો ઋણ સ્વીકાર આભાર વિધિથી કરવા માટે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર રાહુલ ત્રિવેદી, ઓનરેબલ મેમ્બર સેક્રેટરી GSLSA. ગુજરાત રાજ્યના કર્મઠ, સૌમ્ય અને લોકપ્રિય માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર, મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શ્રી લોચન શહેરા સાહેબ, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન, અન્ય સ્કૂલ બોર્ડના પદાધિકારીઓ, શાસનાધિકારીઓ, મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત વાલીઓ જેના બાળકો આ સ્કૂલ બોર્ડ સિગ્નલ